Good day everyone, especially to our instructor, Ma'am Rona Kanda. And today, we will be discussing about the chapter 4, States, Nation, and Globalization. We will further explain what is states, nation, and globalization around the world. Before anything else, let me introduce first the members of the group 2. First is Giselle Gonzaga, yours truly, Jennifer Laniba, Jason Hamonir, Rhea May Guardario, and Stephanie Imperial. So each members has a significant or assigned task or assigned topic about this chapter of our lesson. As this lesson talks about the states, nation, and globalization, we have three learning objectives that the students or this class will oblige to know. First is understand the key differences between states, nations, society, and government and how they shape political identities. Second, analyze the impact of globalization on state sovereignty, and national identity. And lastly, evaluate the role of international organization in shaping global political and economic system. So those are the learning objectives of this topic. At the end of the discussion is we will discuss kung unsa to siya nga mga kailangan natong hibalaan about sa chapter 4. Okay, without further ado, I will start reporting my part as I will be the one ako ang una nga reporter sa among grupo. So first is what is state? The word state is derived from an Italian term lo stato coined by Machiavelli to describe the whole of the social hierarchy that governs and rules a country. There are more sophisticated meaning of state. It is as vague a term as nation. So sometimes ang ubang tao is gina-coined nila ang term nga state into nation. Pero sa si Machiavelli is gi-coin niya ang term nga state sa Italian term nga lo stato, which is mao na siya ang pag-govern or pag-rule sa isa ka country. Aside from those meaning is naapod siya gitawag sa modern term is ang state daw is defined from the word status. So take note this one nga ang word nga state is giderived daw na siya sa word nga status in this modern term. So a state may be defined as an institutional structure charged by exercising authority within a definable jurisdiction purview, which is often territorial in nature. So, from the word itself, state, so territorial gid siya, gipanag-iyahan gid siya sa mga tao or sa isa ka gobyerno or isa ka country. So, we have different state na ang kada country is we have different state, we have different government. Si Niccolo Machiavelli 1469 to 1527 is siya ang kauna-unahang tao nga nagamit sa word nga state sa iyahang sulat. And then ang iyahang first nga work is titled Prince. I don't know why nga nung Prince ang iyahang gititle, basta remember ang tao nga pinakauna nga nagamit sa term nga state is si Niccolo Machiavelli. Some see a state is an ancient institution going back to Rome, Greece, and before, theorized by Plato, Aristotle, or other classical philosophers. So, sa katong kauna-unahang mga panahon daw, ang state is ancient institution daw ni siya. Pero when we say institution, is gina-govern, gina-lead siya sa mga tao nga kanang mulid sa mga tao, malamang. So, mga to siya, guys. And then, a state is the means of rule over a defined of sovereign territory. It is comprised of an executive, bureaucracy, courts, and other institutions. A state is a commonly of persons or less numerous primitive position territory and most universal and the most powerful of social institution and the highest form of human association. So ang state daw is kanang
kanang taas siya sa mga tao. So nagagovern siya sa mga territory, most universal and most powerful of all social institutions. So among all those institution is ang state ang pinakagahi, most powerful na sila ang nasa ilaha ang power. So and then kuan po ni siya nga the highest form of human association nga naman kasi naman nagmagovern ang state man is nasa ilahatanan mga arian mga territory. So siya ang highest form of human association. So kay siya man ang nagagunit sa tanan. And then naay tulo ka tao nga na sila lahi-lahi nga definition about sa states. According to Henry Sedgwick, defined state as combination or association of persons in the form of government and governed and united together into a politically organized people of a definite territory. So according ka Henry Sedgwick is ang territory daw kay combination siya or association sa mga tao wherein gagovern sila para ma-unite ang mga tao and then ma-organize po nila ang mga tao sa kana nga territory, specific territory. Nag-govern sila not to make war or kanang away-away but to combine the association and to lead the people in that definite territory. And then second is Dr. James Wilford Garner. Defines state as a community of people who lives in a definite territory free of external control and possessing on an organized government to which people show habitual agreement. So according naman kay Dr. James Wilford Garner is ang state daw kay komunidad siya sa isa ka tawo nga namuyo sa kana nga territory and then kanang free sila nga buhaton ilang gusto and then free sila buhaton nilang gusto with the agreement sa or the kanang agree ang kanang government sa ilang gusto. So a community siya sa mga tao nga buhaton or mabuhat nila ilang mga gusto freely. Mao na ang according to Dr. James Wilford Garner. And then last is si Professor Harold Lasky defines state as territorial society divided into government and subject whose relationships are determined by the exercise of supreme coercive power. So, according naman kay Professor Harold, ang state daw kay territorial daw na siya nga society nga gidivide ang power sa government o power sa mga tao. Gidivide ang para kay kung kinsa ang nasa babaw nga position is mao to siya kibali ang naay mas dako nga karapatan o mas dako nga power ana nga government. So as a human, as a simple human kanang or citizen is kuan na ta kibali kita ang mahimong sunod-sunuran sa mga naa sa taas nga mga tao. So mao na siya ang kang Professor Harold Lasky. Next is states and its elements. So there are 4 elements of the states: the population, territory, government, and the sovereignty. When we say population, Greek philosophers view that the population should neither be too big nor too small. According to Plato, the ideal number would be 5,000 or would be 5,040. While Aristotle, the number should be too large not too small. So, ang population daw is kanang dili siya pwede mubaba. Dapat saka siya, according sa mga Greek philosophers daw, dapat ang population is not too big, dili po siya baba kaayo nga ihap sa population. So, katong ingon sa Biblia nga go to the world and multiply. Mao na ang gikuan nga manganak magkadugay is magkadaghan ang population
each state and government or country is mudugang nay mawala na po'y madungag nga mga henerasyon or mga tao in the o, mga tao sa kana nga lugar. Second is territory. So, we all know kung saan ang territory, guys. Territory of the states includes lands, water, or kanang airspace. Kanang ginaluparan sa itong mga aeroplano. According kang Professor Elliot, territorial sovereignty or the superiority of state overall within its boundaries and complete freedom from external control has been a fundamental principle of the modern life. So, ang kanang ato ang mga territory karon is sa una ginaawayan pa di ba na sa una no katong mag-colonize ang mga tagalaing bansa. Labot na tong sa Pilipinas sa una nga gi-colonize, gisakop ta diri og mga Hapon, Spanish, mga white people, and then naabot ang time nga tawag na natay kalayaan wherein kita na nagagovern na ta with our own people diri sa Pilipinas kanang wala pero na impluwensyahan ta sa mga tagalaing bansa pero karon is ang ato ang territory is nakapangalan na sa mga Pilipino o kung una siya ang territory guys kung unsa ang mga kung ang lands the belong ang water o ang kanang airspace nga ginakuanan sa mga eroplano dira or mga helicopter. The third element of the state is the government wherein it is the working agency of the state, the political organization of the state. So, we all know kung unsay trabaho sa government, sila ang ga-govern sa ato ang nasod, sila ang naadiraa na ay tulo ka branches ang government wherein ato na siyang i-discuss later kung unsa tong tulo ka buok. And then ang government sila ang nagalihok, himo og kanang mga projects, sila ang naga-govern sa ato ang mga tao or sa mga Filipino especially in the Philippines. And then according to Professor Aparadoray defined government as the agency through which the force of the state is formulated, expressed, and realized. According to C.F. Strong, in order to make and enforce laws, the state must have highest authority called government. So, dili man pwede nga ang tao or ang normal or kanang ano lang nga citizen, ang normal citizen lang ang magbuhat og laws. But, ang nagabuhat og laws is ang government. So, mo tong giingon nga naitulo ka branches ang government. So, later on, unsa ang mahibala na to kung unsa ang ilang mga functions. In summarize lang nato kung sila mga functions, guys. And the last element of the state is the sovereignty, wherein mao ni siya ang supreme power that a nation or a state holds to govern itself. So we have the rights to govern our own nation, our own territory, or our own state. So natay karapatan nga maglihok, mag-govern sa ato ang mga kuan. Pero as a normal citizen is we are obliged to to follow kung unsa ang mga ginapatupad sa atong gobyerno kay naman sila sa babaw o kita ang tao nga mosunod sa ilaha. Basta mo to siya ha, ang sovereignty is mo na siya ang supreme power that a nation or state holds to govern itself and make decision without enforcement. Among sa upat ka kanang elements sa katong state is ang sovereignty is na siya duha ka aspect. Two aspects of sovereignty is the internal sovereignty and thus external sovereignty. When we say internal sovereignty means that the state is supreme over all its citizens and association. So, when we say internal sovereignty, ang state siya is mo siya ang kanang naa sa iha ang power to govern or kanang mas powerful siya daan sa laing citizens kanang siya bitaw ang govern like sa Pilipinas ang government man nato ang
nagagovern sa to ano. So they have the power nga i-lead ta, i-govern ta. So as a citizen is we are kanang kita ra mo follow sa ilahang mga implementation, mga unsa pa dira. Second is external sovereignty, which means that the state is independent and free from foreign or outside control. So, ang kalahian lang sa external and internal sovereignty, ang internal, di ba, is sila ang gagovern sa mga tao sa ilahang state. And then, ang external lang is, gagovern gyapon sila, pero wala sila gaasa or wala sila nagapatabang or independent sila ba kanang kaya gani nila i-govern ang ilahang state or ilang nation without tabang sa laing bansa, kanang makaya nila mabarugan nila og tarong or makuan nila ang ilahang kaya nila og govern ang ilahang government without tabang sa laing bansa or foreign countries. So, ako ang last part is this, differences between state and society. Society consists of large number of individuals, families, group, and institution. Early political thinkers considered the two as one. State as part but not form of society. No state, no society. So, state, when we say state, ang kalahian sa state sa society kay state came into existence after the origin of the society. So ang state daw kay nag-exist siya after sa sa origin sa society. And then the scope of the state is limited. And then sa society naman kay society is prior to the state. So mas kuan siya sa state, and then ang scope sa society is much wider than the state. So dako ang ilahang scope, and then has fixed territory while ang society has no fixed territory. So when kay state man siya, so fix ang iyang territory. Kana nga territory is nakapangalan na nga state, kana nga lugar is kana na nga state. While ang society is wala siya fixed territory, kay ang society is gipanag-ihahan siya sa state. And then a political organization, ang state is political organization siya, which means is kanang gatuyok siya sa politics, mga politician ang gatrabaho. While ang society is a social organization, kay social society man siya no. So mga tao, lahilahing tao ang naa diha. Organization siya. Mabuo siya sa mga organization sa different mga lahilahing nga mga tao. So kana nga mga tao is nagabuhat sila og mga organization in that particular society, and then has power to enforce law. So ang state kay sila man ang kanang bali nagagovern, na sila'y power to enforce law. Malamang na sila'y power to enforce law, kay government is kuan man sila sa government, pero nagyapon sila kalahian sa government kaysa, pero if i-explain to siya og maayo niya sa another member ani nga grupo. Basta ang society has power to enforce law, ang state has power to enforce law, while ang society has no power to enforce law. Kasi society naman siya social, mga tao sila ang gasunod sa mga law nga ginabuhat sa state or sa government. So when we say society is mga tao na siya, mga normal people diri sa kana ang society, and then ang state is man na sila ang kahimo og law, gabuhat og balaod or whatsoever. And that's all my part, guys. Thank you so much. So, difference between state and nation. So, the word nation derived from the Latin word natio, which means birth or race. The term state and natio are used as synonym. So, ang word daw na nation is naggikan siya sa Latin word nga kanang natio, which is nagapasabot siya nga birth or race. So, unsay kalahian sa state ug nation. So ang state is it was all about a legal and a political entity, which is naga-define siya sa mga territory, government, kanang sovereignty, which is naga-base siya sa mga law and governance, while ang nation is mao na siya ang kanang kumaga like naga-refer siya sa mga ethnic and cultural concept, kung asa ang mga tao is naga-share sila sa ilahang mga common
mga common traditions, language, and even history. So kanang uh, they don't have any political sovereignty. So uh, so ang nakabutan di kay no state nation existed not only at present but also in the ancient period phenomenon or occurrence. So kani siya no is kang kanang wala day ang state nation daw kay wala lang siya na-exist sa karon nga panahon, which is ang present but also in the ancient in the ancient period. So sa atoa karon kay kanang di ba ang sa ato ang state is mga government ang nagalid. So dito daw sa unang panahon kay like mga Roman Empire sa in the ancient period pa daw. So next is it is legal, political, it is ethnic, cultural. So uh, state is legal, political siya, while ang nation is kanang ethnic, cultural. So the kani nagapasabot nga ang state jud is naga-define sila by law and governance, while ang nation is naga-form sila by sharing their identity and culture. Next is people organize for law within a definite territory. People psychologically joins together with common will to live together. This means that um, ang state is a definite territory, while ang nation is nagabase sila sa ilahang mga sila mga common will para to live together. So ang state is siya geographically defined, while ang nation is psychologically emotionally bond sila together. Ang ikaapat is a state must be sovereign. People continue as nation even if they do not remain sovereign. So kani is ang state daw is they must be a sovereign, while ang nation is maka-exist sila without any sovereignty. So kumbaga ang nation is dili nila kailangan og mga political independence para ma-maintain ang ilang identity. So bali naga-share lang jud sila og mga common or mga common mga traditions or cultural para para ma-maintain ang ilahang ma-maintain ilang identity. So dili nila kailangan og mga political independence. So ang ikalima kay state or nation inhabited or populated by heterogeneous groups of people. Inhabited or populated groups of people. So kani siya nagapasabot ni siya that ang state daw ay are often inhabited by mga diverse groups inana, while ang nations daw are usually usually more homogeneous. So which is ang state is pwede sila mag multiple ethnicities, while ang nation is typically lang sila share sila mga cultural unity. So in short no na ang state is kumbaga like ang state is a politically organization, while ang nation is more on cultural community. So mana siya ang kanang kalahian or difference between sa state and nation. So now let's talk about the difference between state and government. So the first one is state. So a state consists of population, territory, government, and sovereignty. So ang state daw is naga-consist siya og mga population, territory, government, and sovereignty, which is ang kaning upat is mao ni siya ang four essential elements sa state. So ang population daw is naga-refer siya sa mga tao or mga people nga nagpuyo dito sa state, while ang territory is naga-define ni siya sa mga mga geographic areas nga under sa state control, which is like ginapuy-an
sa mga people. Ikatulo, government. So ang government is kanang mo ni siya ang naga-organize sa system that enforces laws and policies. So sila na ang naga-enforce sa mga laws and policies. Ang last is sovereignty. So kani siya mo ni siya ang supreme authority to govern itself without any external interference. So ikaduha kay possesses original power. So kani siya naga-refer ni siya that ang state is has ang state is dala jud ang na original power, which means na kanang wala sila na derive wala sila na derive sa its authority from any other entity, which is ang kani siya, it has the right to like make laws, enforce order, and conduct foreign relations independently. So ang ikatulo kay permanent and continuous forever. So which means ang state daw is consider siya as permanent, even though ang government is malahi, but the state will still remain. So for example, ang France is nag-remain ang iyahang state regardless pa sa pag-usab sa mga leadership o political system. So ikaapat kay abstract and invisible. So kani siya is naga-refer ni siya sa kanang na ang state daw is dili siya a physical object. Yes, dili siya any physical object, but it is a concept. Yes. So while we can see institution, which is government buildings or officials or military, ang state daw is kanang is an abstract entity, which is nagarepresent siya og mga legal authority and governance. So on the other hand pod na ay government. So the first one in government is part of the state, which is true jud siya, tinuod jud siya na part jud ang state sa government. So kani siya naga-refer ni siya na ang government is kanang ang government pud ay is isa siya sa four essential elements sa sa state. So kani siya naga-refer ni siya that the administrative body, naga-refer ni siya sa administrative body nga nagadagan sa state, which is by making and enforcing laws. So ikaduha kay powers of the government and derived from the state. So kani siya naga-refer ni siya that the government is wala sila sarili nilang mga independent power. So kanang kumbaga like kailangan pa nila mukuha sa kailangan pa nila mukuha authority gikan sa state. So ang state po daw mag-remain siya og constant, while ang government is naga-change siya, but they always function under the state's legal framework. So bali mag-function siya sa under sa mga state. So ang ikatulo kay temporary, it may come and go. So kani siya which is naga-define and naga-refer ni siya sa that ang government is dili siya permanent jud, which is naga-change jud siya over time due to tungod sa mga elections or revolutions or even mga reforms inana. So different forms of government like mga democracy, monarchy, o mga dictatorship, mga na siya that may come and go, but the state will kana mag-continue siya og remain. So ang ikaapat kay concrete and visible. So kani siya is naga-refer ni siya sa naga-refer ni siya like unlike the abstract concept of a state. So ang government daw is tangible
tangible siya, which is naga-consist siya og mga institutions, leaders, officials, and mga agencies na kanang that kanang people can see and interact with, so such as mga parliaments, courts, and law enforcement. So that's it. So next is the branches of government. So I think all of us here is kabalo naman dito sa mga branches sa government, no. So naitulo. So mo to ang executive, legislative, or pero nakabutang diri is legislator, and next is judiciary. So let's talk about the executive first. So executive, the duty of executive branch is to enforce laws passed by the legislators. So, ang executive daw is sila ang responsible sa pag-implement o pag-enforce ng mga laws which is gi-create siya by the legislators. And ang executive pod is gina-ensure niya that ang mga laws are carried out in the practice through various government agencies, departments, and officials. Tapos, ang mga head sa executive, which is ang president, mga prime minister, is sila ang naga-lead sa government and to oversees the administration, policy execution, and law enforcement. So sa executive diri pod na include ang kanang like institution, like for example mga police, military, and bureaucracy, which is makatabang siya to maintain order and also the governance. So ikaduha is legislator. So legislator, it is the lawmaking branch. Legislator is a deliberative body where matters of social, economic, and political concern are discussed, debated, and decided. So ang legislator daw is mana siya isa ka branch sa government which is responsible sila for kanang magbuhat og mga for making, amending, and repealing laws. So ang legislator is sila ang kanang naga-serve as a deliberative body where kung asa ang mga elected or appointed representative is naga-discuss, naga-debate, naga-decide on sa mga issues which is related jud sa tuang society, economy, and politics. So ang legislator po daw ay legislator is naga-play siya og kanang crucial role sa on checking the executive branch and kanang to ensure the laws kung fair ba siya or naka-align ba siya sa kanang interest sa mga tao. So next is judiciary. So judiciary, the third important organ of the government machinery or equipment. So the main function is to interpret laws and administer justice. So ang judiciary is mo na siya ang ikatulo nga important nga organ sa government, which is responsible siya for interpreting laws and ensuring justice. So kaya ang judiciary is naga-interpret siya og mga laws, naga-resolve og mga disputes, and also naga-determine siya kung ang mga laws ba is na-align ba siya sa constitution. Then ang judiciary is kanang kumbaga gina-ensure po niya ang fair trials and protecting sa mga rights sa individual, and also nag-act ni siya as a check on the executive and legislator, preventing pag-abuse sa power. And also sa judiciary dira na include ang mga courts and judges such as the Supreme Court, high courts, and lower courts, and different legal system. So now let's talk about executive powers and functions. So number one, enforcing law. So enforcing law is mo na siya which is gina-ensure diri na ang mga laws is napasa siya sa legislator
that are kanang ma-implement siya and ma-follow siya through government agencies and law enforcement bodies. So ang ikaduha kay maintaining peace and order. So maintaining peace and order, so kani siya is naga-refer ni siya to to prevent mga crimes or pag-manage sa law enforcement agencies like police or military, and also to ensure public safety and stability. So ang ikatulo kay repelling aggression or violence. So kani katulo is nag-refer ni siya sa pag-protect sa atuang country from internal threats like mga riots or terrorism, and also dili lang na pod kaning external aggression or mga foreign attacks. So ang ikaupat kay building friendly relation with other states. So kani siya naga-refer ni siya sa kanang pagkandak og diplomacy, science treaties, and maintain a good international relations para makapromote og mga trade, security, and also cooperations. So ikalima kay when necessary to wage war to protect the country. So ang ikalima is naga-define or naga-refer na siya sa sa kanang dapat is kanang ang authority daw is mag-declare siya or mag-engage into war kanang para maprotektahan ang ato national sovereignty and security, which is kanang kailangan pa jud approval sa legislative approval. So kailangan pa jud nila approval, no. So ikaunom kay making appointments to higher post. So kani siya is naga-refer ni siya that kanang mga appoints key official like mga judges, minister, ambassadors, and mga heads sa government to ensure the smooth governance, mao na, no. So ang ikapito kay raising money and spending them. So kani is kanang naga-refer or naga-define ni siya sa pag-manage sa economy by collecting their taxes, which is to prepare the budget and allocating funds or for development, defense, and welfare programs. So ang ika-8 kay conducting business. So kani siya is naga-refer ni siya sa kanang to oversee the public administration, government policies, and decision making para ma-ensure ang kanang efficient governance. So ang ika-9 kay issues or ordinances whenever the legislator is in session. So kani siya is naga-define ni siya kanang naga-define ni siya that kanang has the power to make temporary laws when kung asa ang legislator is not in session, para ma-ensure po na ang governance is naga-continue siya without any delay. So ang ika-10 kay implement schemes and project to the social and economic conditions of the people. So kani siya is like, for example, ang executive is like magpa-implement siya og about sa mga healthcare, sa education, or about sa financial or etc. para man po ni sa mga siya sa kanang sa condition sa mga tao gani. So mao na siya, no, mga socio-economic conditions sa mga tao. So man siya. So ang ika-11 kay power to grant pardon, reprieve, or remission of punishment. So mao na siya ang executive powers and functions. So now let's talk about the functions of judiciary. So the first one is administrative of justice. So administrative of justice is kanang
kanang naga-define ni siya para ma-resolve ang mga disputes, to punishes lawbreakers, and also kanang to ensure the fair trial, na gina-uphold sa to uphold the justice, and protect citizens' right. So ang ikaduha kay to determine what is law and what is the scope or deal with and meaning of it. So ano yung kaduha is naga-define ni siya to interpret sa mga laws and to clarify their application, and also to decide their limits para ma-ensure ang ilahang consistent and fair enforcement. So ang ikatulo kay to give advisory opinion on matters referred to it. So kani siya is nagapasabot di siya sa pag-advises the government or legislator on legal matters and also the constitutional issues when consulted. So ang ikaupat kay to issue orders or writs for the purpose of preventing violation of rights and laws. So kani ikaupat is naga-define ni siya sa mga issues legal order or ginatawag nga writs, such as mga habeas corpus, mandamus, prohibition, certiorari, and co-warrant to protect each individual sa ilahang mga rights, and also para ma-prevent ang misuse sa power. And ang lastly, ang ikalima kay to act as guardian of the constitution. So kani ikalima no is kanang to ensure or para ma-sure that ang tanan law sa government is kanang all the laws and government actions is comply with the constitution, to prevent the unconstitutional practice or abuses of powers. So now let's talk about what is globalization. So it is the tendency of investment funds and business to move beyond domestic and national markets to other markets around the globe, thereby increasing the interconnectedness of different markets. So I think we all know what is globalization, no? Expansion sa markets and also about investments. So kani siya, ang globalization is ginaalaw niya ang mga business and investment funds para mapa-expand ang ilahang mga national borders and para to create interconnected economies worldwide, and also mag-lead pud siya into pag-increase sa ilahang mga trade, competition and mga ilahang economic growth. So ikaduha, it is the process of interaction and integration among the people, companies and governments of different nations. So ang nag-refer to siya sa kanang interactions and integration, which is kung asa na involve ang pag-exchange sa mga goods, sa mga goods or mga services, or kanang ideas about sa cultures and also mga technologies between sa mga tao, sa companies and sa mga governments across sa mga different nations, and also making the world more connected. So, ang ikatulo kay a process driven by international trade and investment and aided by information technology. So, which means driven by trade, investment and technology. So naga-define siya sa international trade and foreign investment fuel globalization. So kanang war advancement is information technology like mga internet, communications or transportations, making the global more interactions and faster and easier. So ang ikaupat kay political globalization is when government action takes place on a global level. So kanang political globalization, so kung asa ang mga government is naga-collaborate sila on a
issues such as mga kanang climate change, mga human rights, and also mga economic policies, which is mag-lead siya sa kanang international agreements, mga organizations like mga UN or WTO, mo na siya mga example, and also para mag-coordinate siya sa kanang global decision making. And lastly, let's talk about the globalization and nation building in the Philippines. So, in 1995, when the Philippines acceded to the World Trade Organization or the WTO, so ang katong one the time way back kung asa ang Philippines is kanang naka-access siya to the WTO or the World Trade Organization in 1995, which is mag integrate into sa global economy, promoting sa mga free trade, mga foreign investment, and also sa mga economic liberalization. So ikaduha kay in 1960s, the Philippines economic growth was second only to Japan. So kani siya is nag-define siya about economic growth in 1960s. So during those sa 1960s na ang Philippines is kanang kanang siya ang pinaka number one for the fastest growing economies sa Asia, but it was second only sa Japan tungod sa kanang industrialization and a strong agricultural sector. Ikatulo kay at the present view, Philippines is one of the sick men of Asia. So naga-define siya sa kaning sa overtime na kanang economic mismanagement. Yes, like sa overtime sa economic management, sa corruption, and also the external factors, and external factors slow growth which is nag-lead siya sa Philippines na ginatawag siya og kanang sick man of Asia, which is naga-struggle pod siya sa poverty, unemployment, and inequality. So, ikaapat, lastly, is the global economy is sometimes referred to as a globality, characterized as a totally interconnected marketplace unharmed by time zones or national boundaries. So, which is the global economy as a globality. So mo na siya no. So ang modern economy daw is highly interconnected siya kung asa ang mga businesses, trade, and mga finance nag-ooperate siya beyond sa national borders and also sa mga time zones, which is making it the globalization essential for economic development and also sa competitiveness. ASEAN or Association of Southeast Asian Nation. ASEAN concept. ASEAN, or the Association of Southeast Asian Nation, was founded in 1967. Ang Association of Southeast Asian Nation ay gipatupad noong 1967. Second, to strengthen further the exciting bond of regional solidarity and cooperating. Ang point ani is para mulakas ang ugnayan sa regional na pagkakaisa at mag-cooperate. Third, 10 members of Asia spend more than 1.7 million square miles with a population of over 6,206 million people with economic value at about US 2.4 trillion in 2012. 10 members ka tao sa ASEAN nag-spend daw og higit 1.7 million square miles na umaabot mahigit 6,206 million at ang economy ay umaabot din na nasa US 2.4 trillion noong 2012. The beliefs of ASEAN Economic Community. First, implemented on December 31, 2015, ASEAN Economic Community process to consolidated to economic integrity of the region. Ang ASEAN Economic Community ay naglalayon na pagsamahin ang economic integrity sa region. Principles of the ASEAN Economic Community.
First, originally built as a political alliance to limit the spread of communism in Southeast Asia. Kinisaya is originally built bilang isang political alliance para limitahan ang pagkalat og communism sa Southeast Asia. Second, because a diplomatic organization to manage regional issue and expand trade. Kani siya is naging isang diplomatic organization para ma-manage ang issue sa regional at para mapanatili ang buy and sell sa atoang mundo. Third, having stood on a minimalist smallest common denominator. Ang Asia start for minimalist approach, kanang gamay lang siya nga istorya, then nag-focus din siya sa kanang ng kung unsang istorya sa mga members na giagrihan nilang tanan, mauto siya, nag-focus siya dito then andun sa na lowest na siya sa common ground for their cooperation. Fourth, ASEAN leaders have each since 2007 toward the integration of ASEAN into ASEAN Economic Community. And the last, ang mga leaders sa Asia ay nakig-ugnay kanang nakig-cooperate pa atong 2007, then towards the integration of Asia into a ASEAN Economic Community. Let's proceed our 4 pillars of the Asia Economic Community. First, single market and production base. The region as a whole must become a single market and production base to produce the commercialized goods and service anywhere in Asia. Kining single market is kanang like palengke, dala ginabagsak ang mga products, and ang production base is kanang kung asa gikan ang atong mga produkto mao na siya. Next, competitive economic region. The region most emphasize on the competitiveness of this production and capacity to export, as well as the free competition inside of its frontiers. Kini siya kaning word competitive. Siya kanang competitive siya nga kaning nga place tahay Philippines to Asia ay tahay Philippines to US ning ang Philippines dili gusto nga malabwan ta sa US. Number 3, equitable economic development. To receive the benefits of the Asia Economic Community, the people and business of ASEAN must be engaged into the integration process of the Asia Economic Community. Ang kining equitable economic development is to ensure everyone, especially ang kanang mga ng marginalized group, benefits from economic growth and opportunities. Number 4, integration and globalized economy. ASEAN must not be insulated but an integrated part of the global economy. Number 4 is kanang countries become increasing and integrated through trade and investment and cooperation to creating more unified global market. Let's proceed. 5 principle of the Asian single market and production base. Mao ni siya ang 5 core sa single market and production base. First, free flow of goods. Ano siya kanang dapat maayo ang kanang nang dagan sa tong pag-communicate through sa pag-communicate sa kanang sa mga owner sa mga product kay para dili pa ma-scam. Then second, free flow of service. Kanang maayo atong pag-service sa customer para mo improve ang atong product. Then third, free flow of investment. Muna sa atong pag-invest dapat careful ta kay kasi wala ka kabalo or nakuha na data kanang scam na data aning nga mga investment. Dapat wais jud ka sa pag-invest sa unsa man ang invest mo. Then 4, free flow of capital. Diri if wala kay capital dili ka maka-invest og mga product, dapat naa jud kay kanang igo-igo jud nga capital or laanan nimo siya if
if magnegosyo ka, dapat na jud kay kapital. Then 5, free flow of skilled labor. Mo no, if mag labor ka sa kanang like mga trabahante nimo, dapat kanang naa sila knowledge about sa unsa man ang kanang ilahang trabahoon dira sa imong company, and kuan kanang dapat naa sila kanang take advantage sa kanin ay dapat yaning kuan mga product kani mga deliver na ni ana, or kuan like sa mga magpabuhat kag structure ana, dapat ang imong kuan jud nga kanang company sa kanang mga engineer kanang maayos sad mo trabaho kay para dili maguba imong building dayon ba in case of emergency. And that's all. Thank you. Good morning everyone. In this video, I'll be discussing Association of Southeast Asian Nation. So number 1, Indonesia. 2, Malaysia. 3, Philippines. 4, Singapore. 5, Thailand. 6, Brunei. 7, Vietnam. 8, Laos. 9, Myanmar. 10, Cambodia. Next, advantage and disadvantage of ASEAN. The elimination tariff between members states, which has reduced product price due to increased competition within the market and possible investment opportunities in the market. So, ang elimination means tanggalon ang taripa. Example, mupalit kag junk foods. Ang original na price is 5 pesos but naay taripa na 3, so iyang price na is 8. So kung tanggalon ang taripa, mas barato ang paliton sa tanan na tao maka-afford. Disadvantage: the risk of an influx ship imports, flooding local markets, and the existence of poor governance structures in some members countries. So, well, ang disadvantage niya, pag walay tariff, pwede mo o kursi monopoly kay wala may tariff na bayaran. So, it means isa na lang ka company ang nag-control sa good. Wa tay mapilian na laing price, yes. Poor governance, it's because di na nimo makontrol kasi nga walay tariff na mag-regulate. Next, Asia Pacific Economic Cooperating APEC. What does APEC do? Example, since ang Philippines is growing country pa lang, tas ang America or China, because they are countries is dato. So, si China mo invest siya 70 billion para sa tourism sa Philippines, si America 25 million for the agriculture, but gina-insure sab sa China ang America na naa sila'y makuhang benefits ana. So dali ra pud sa atoa ang pagsulod sa ilang country. Example, mo abroad tag China, dali ra ta makasulod. It's because China is member of APEC. Next, APEC is helping reduce costs for importers and exporters. So example, makatabang si APEC sa pagbarato sa mga import na mga products kasi nga sila regulate sa mga goods, kumbaga walay makabuot sa ilaha. Next, APEC is improving logistic and transport networks to embrace supply chain connectivity. So, for example, si Vietnam mo baligya og bugas sa Philippines. So dali siya pasudlon kay diba si Vietnam ang Philippines are members of APEC. Sustainable and Inclusive Asia Pacific. So, example, diba si China mo invest siya
50 milyon para sa tourism sa Philippines. So kana siya makatabang siya sa economy sa Philippines kung dili kuraton. Unsaon pagtabang? Maka-create siya daghang work sa tourism industry. So ang 25 million na investment sa Amerika sa agriculture makatabang sab siya sa economy and maka-reduce sab siya sa food insecurity. Forum adapts to allow members to deal with important new challenges to regions economics will be in. So, for example, si Philippines, magka-problema sa economy kay lagi nilambo ang tourism. Ang problema diha is maka-cause na ug down sa economy, so gusto ni Philippines na economy, so gusto ni Philippines na i-overcome nina problem with the help of America, so okay ra. This includes ensuring disaster resilience, planning for pandemics, and addressing terrorism. So dili lang sila sa economy magtinabangay, no? Example na ay pandemic, tapos si China unang nakahimog bakuna, so si China dapat unan niyang tabangan o unahan niyag baligyag vaccine ang mga bansa na member sa APEC including Philippines. Each instructor is based on but a bottom-up and top-down approach. So bottom-up means gikan sa ubos pataas, diskarte na gikan sa ginagmay padulong sa dinagko. And top down means kung naanay dinagkong negosyo or economic growth to tabangan na sab ang ginagmay. APEC Capacity Building Projects. The APEC Project Management Unit oversees APEC funded project and collaboration with working groups. Funding for project is made possible by contribution from APEC members. So kini sila ang nag-oversee sa mga project or investment sa APEC. For example, napagkasunduan sa APEC countries na maghimog project for economy sa Philippines. Example, magtukod sila tindahan, tapos kana na tindahan isa Philippines. Ibutang kana na tindahan ang tag-iya is APEC countries means Philippines, Vietnam, Cambodia, Singapore, America. Si APEC project management ang mo oversee is wala ba naglugi ang tindahan, okay ra ba ang income niya, need i-upgrade. The APEC Policy Support Unit provides policy, research, analysis, and evaluation to assist in the implementation of APEC agenda. Kini siya example sa akong giingon na si APEC gusto mo himog tindahan sa Philippines, dili na automatically magtukod dayon so need pa nila i-research asa ang nice na pwesto sa Philippines. Okay ba sa Philippines ibutang ang tindahan na naaba kahay mamalit sa ilhang paninda? APEC process and supported by the Permanent Secretariat based in Singapore. So ang APEC na siya'y secretariat, siya'y naga-keep sa mga record sa mga meeting sa APEC, usay report sa mga research o mga uban pa. Jason J. Amunor, and this is my topic. Current leader of APEC economies. Australia, Prime Minister Malcolm Turnbull, and Canada Prime Minister Malcolm Turnbull, and People's Republic China President Xi Jinping, and Brunei Sultan Hassanal Bolkiah, and sa Chile is President Michelle Bachelet, and sa Chinese Taipei
Representative James Soong, and Hong Kong Chief Executive Tsai Leong, and Japan Prime Minister Shinzo Abe, and Mexico President Eric Peña Nieto, and Indonesia President Joko Widodo, and Malaysia Prime Minister Najib Razak, and New Zealand Prime Minister Bill English. Papua New Guinea, Prime Minister Peter O'Neill; Philippines, President Rodrigo Duterte; Singapore, Prime Minister Lee Hsien Loong; Peru, President Pedro Pablo Kuczynski; Russia, President Vladimir Putin; Republic of Korea, Acting President Wang Kyo-an. And Thailand Prime Minister Prayut Chan-ocha, and USA President Donald Trump, and the last is Vietnam President Tran Dai Quang. Ang members topic is naa sila kanang GDP or the gross domestic product, wherein ang ilang millions of interest sa tuig nga 2014 is dagko gid siya. Positive and negative effects of globalization. Positive effects of globalization. Number 1. Globalization in education assists people in the dissemination of values related to knowledge and in the promotion of values related healthcare and etc. So, positive effects of globalization in education. Ang globalization kay kuan kanang nag-assist sa mga tao na naga-disseminate og values nga related sa knowledge og sa pag-promote sa values nga related sa healthcare. Kanang pareha ng student exchange program o online learning platforms, global health initiative, and medical aids programs and international research. Number 2, globalization has made communication much easier and cheaper than before. So ang gihimo ang communication na mas sayon og affordable unlike sa una. Kay karon kay na may internet and social media, and kanang pod affordable internal calls, email and instant messaging, satellite and fiber optic technology, and translation and language tools. Globalization also brought to the fore issues such as rights of women and children. All these respect promote globally certain common values such as equality, human rights, justice, democracy, and moral values. So, isa sad sa way nga para mas ma-overcome ang issue sa rights of women and children kay ang globalization kini tanan naga-promote og common values such as quality, human rights, justice, and moral values, and democracy. Pareha na ang international human rights organization like the UN and UNICEF advocate for women's and children's rights and global movement and education access. Effects globalization and culture. Globalization affects human cultures from various perspectives. A. Globalization represents a challenge to cultural and local language. So, scientific and economic superiority of the US and the flow of information technology access imposing certain language, in particular English, as a second language in some developing and developed countries, and as a first language in some others. So, kuano kanang mas gina-prefer jud biya ang English kay para nang madto ka lain bansa, dili biya kakasabot dayon para China. So, dapat kabalo jud ka mag-English kay kung dili ka kabalo, dili man po ka kabalo sa ilang inistoryahan. Mo nang kabalo dapat jud ka mag-English. Globalization has significant impact on local entities. So globalization in this sense is reshaping the identity of many Filipinos, particularly migrants.
Globalization and developing countries. Globalization has serious effect of many developing countries. Although developing countries contribute in a way or another to this process, yet they do not yield the benefit of this contribution. Globalization in this context changed the world to become a global village instead of being a global village. So, globalization and developing countries. Bisan dakog impact ang globalization sa developing countries. The matter is walay benefit sa contribution nga mahimo kay imbis na matawag siya global village because of globalization, natawag na noon siya global village according kay Giddens. B. The real test of globalization is through its success in reducing the gap between the rich and the poor at local, national, and global level. So, ang real essence sa globalization kay ang mabawasan ang gap sa poor o rich whether sa local and national or global levels. Globalization has forced many countries in various parts of this world to relegate to a lower league the most fundamental needs of their people, the equitable distribution of food, adequate healthcare facilities, and the quality of education are no longer priority concern the political agendas of the government in these countries. So, because sad sa globalization, daghang countries nga ang gina-regulate ang mga fundamental needs sa ilang mga people into lower levels. Ang kini nga mga countries is dili na concern sa ilang government ang equal distribution of food ug ang mga adequate healthcare and facilities o good education. D. Globalization also bring terrible new perils. So, ang globalization, nag-bring siya new challenge nga isa sa mga rason why people of the country suffer, especially if dili na planuhan og maayo sa leader or president ang opportunities na makatabang sa country. And that's end our discussion. Thank you for listening, everyone.